ගරු හර්ෂණ සූරියප්පෙරුම නියෝජ්‍ය ඇමතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 20ක් කාලයක් පවතිනවා. ගරු නියෝජ්‍ය කාරක සභාපතිතුමියනි, අපි දැක්කා අයවැය කතාබහ පිළිබඳව අදහස් ඉදිරිපත් කරද්දී විපක්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කරන ගරු මන්ත්‍රීතුමා මීට වඩා හරවත් විදිහට මේ අයවැය පිළිබඳව විශ්ලේෂණයක් කරයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වුණා. අවාසනාවකට වගේ ඕපාදූප වලින් පිරුණු කතාබහ තමයි අපිට අහන්නට ලැබුණේ. එතුමා ආගමික ස්ථාන පන්සල් පල්ලි සම්බන්ධ කරගෙන උදාහරණ දෙන්නට හැදුවා. නමුත් ඔබ දන්නවා මේ දේශපාලකයන්ට දොළපිදේනි දෙන සංස්කෘතිය රටේ ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරා. ඒ වෙනුවට ගුණාත්මක බවකින් යුතු නව ආණ්ඩුකරණයකට නව මාවතකට රට ගෙනියන්න ජනවරමක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ අපේ මොඩලය මොකක්ද කියලා ඔබතුමාට හොයාගන්න බැරුව උතුර දකුණ මාරු වෙලා ලේබල් අලවන්න හොයනවා අපි දැක්කා. නමුත් අපි හොඳාකාරවම දුටුවා ජනතාව ඔබතුමන්ලට ලේබලයක් ඇලෙව්වා අසාර්ථක පාලකයෝ, රට විනාශ කරපු පාලකයෝ, රට බංකොලොත් කරපු පාලකයෝ කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔබතුමා කතාවේදී කිව්වා මේ රට වැඩිම ණය පොලිය ගෙවන රට විදිහට ජාත්‍යන්තරයේ ලංකාව පත් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඔබතුමාට අමතක වෙන්න ඇති ඒ රට හැදුවේ ඔබතුමාලා 2015 දී ඔබතුමාලා ආණ්ඩුකරණය කරන වෙලාවේදී වැඩිම කොමර්ෂල් වාණිජ ණය ප්‍රමාණය අරගෙන වැඩිම පොලියක් එකතු කරවලා මේ රට මහා ණය උගුලක හිර කෙරෙව්වා. එහෙනම් ඔය කියන විදිහට ඔබතුමා විශ්ලේෂණය කරලා රටට කියන්නට කියලපු න්‍යාය පාවිච්චි කරලා තමයි මේ රට බංකොලොත් කරේ. ඒ නිසා ඒ යල් පැන ගිය මොඩල් වෙනුවට නව සමාජයට ගැලපෙන, ආර්ථිකයට ගැලපෙන, ලෝකයේ යන දිශානතියට ගැලපෙන ක්‍රමවේදයකට අනුව තමයි වර්තමාන රජය මේ අයවැය සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. Honorable Speaker, Honorable Chair, the budget is based on the fundamental of growth facilitation, considering the importance of consistency, continuity. Businesses are able to forecast and plan for the future. These are important fundamentals and principles, allowing businesses to invest to expand the production capacity in the economy, particularly to support local value addition for our industries, to ensure we support our SME sector to reach out to their maximum potential. During your speech, you mentioned, the member from the opposition, the lack of support for the SME sector mentioned in the budget. I will take few examples. There are over 24 mentioning of SME sector relating to facilitation, both in terms of policy and in terms of financial assistance, facilitation through financing. I will go through few of them. Formulating the National Export Development Plan, referring to page number 9 in the English version. Introduction of national tariff policy for removal of limitations to access to high quality markets. Strengthening the network of free trade agreements. Expansion of export oriented investments. Lease out underutilized state owned land for productive economic activities, even including SMEs for participation. Introduce new laws to ensure effective implementation of one-stop shops concept, expanding the activation of process for new insolvency law, providing required technical and financial assistance for exporters and importers to obtain quality testing and certification. This is a burning issue for both importers and exporters. Development bank for SME sector to improve SMEs to access finance. A new administrative structure will be established within the existing banking mechanism. Then the financial allocations within the budget. Innovation Invention Fund, 1,000 millions. Underutilized land managed by state institutions will be identified and allocated for private investments, including for SMEs, 250 million. Financial incentives for youth entrepreneurs and producer cooperatives, 100 million. Youth entrepreneurship development in agriculture, targeting youth-led agro-based SMEs and startups, 500 million.
improvement of dairy value chains, 2,500 million, promoting high-yielding seeding mechanisms, 500 million, trade promotion programs, particularly for Ceylon cinnamon, 250 million, establishment of freshwater developed related industries, 200 million. So likewise, the list goes on, particularly the SME sector line of credit project, 6,868 million. Honorable Chair, this is to indicate adequate attention, detailed attention has been paid for these sectors to facilitate the production economy. මේ තුළින් සඳහන් කරන්නට උත්සාහ කරේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් ව්‍යවසායකයන් දිරිගැන්වීම සඳහා මේ අයවැය තුළින් අති විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් වෙන් කර තියෙනවා. ඊට අමතරව රටේ තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රියල් zones කර්මාන්ත පුරවරයන් සංවර්ධනය කිරීමට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් මේ තුළින් යෝජනා කර තිබෙනවා. ඒත් මේ තුළින් තමයි මේ රට නිෂ්පාදන ආර්ථිකයට යොමු කරවලා වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට ගෙනියන්නට මේ කඩිනම් වැඩපිළිවෙලවල් සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. The budget is prepared on the basis that no one is left behind, particularly the vulnerable segments in the society, children, disabled and other segments of the society have been identified, and adequate provisions to facilitate, allowing them to connect to economic activities have been facilitated. The budget has been identified on the basis of strategies such as budget deficit reduction, the government expenditure management, particularly the reducing of wasteful expenditure of the government, revenue enhancement measures relating to customs, IRD and excise. When you consider the customs, sufficient allocations have been made to acquire new scanners to ease the congestion, to develop new yards for the custom, once again to ease the congestion. This is to ensure the production economy is facilitated and the system is able to function smoothly. Effective debt management mechanisms has been put in place. Currently, the Sri Lankan airline final debt negotiation is underway with the identified parties, the measures to be handed over. Once it is finalized, we expect the rating assigned for Sri Lanka will be further improved. That is the expectation of the government. The budget has allocated investment in human capacity development, particularly for a healthy society, early childhood development and various other mechanisms have been identified and adequate funding have been allocated. Creating equal opportunities is a fundamental aspect. Providing necessary assistance for students, the scholarship increments, the vocational sector students, the Mahapola scheme, then high-ranking universities for students who have demonstrated higher scores in their educational achievements, development of the sports sector. Several allocations in these regards have been provided in the budget. The economic expansion based on export-oriented industries, facilitating and supporting investment facilitation. The investment protection bill is targeted and developed for this purpose. The national single window is expected to be expedited. Interim solutions will be provided to those industries and institutions. The digital economy is prioritized in this process to ensure through the UDI mechanism and the digital payment infrastructure, we provide opportunities to the people, to the communities in the remote areas of Sri Lanka to get connected to the national economy. The SME ecosystem, as I mentioned, the credit guarantee scheme is to provide opportunity, allowing businesses to borrow from the financial system without collateral. සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට තම ව්‍යාපාර කටයුතු කර ගැනීම සඳහා ඒකට අවශ්‍ය කරන දේපල ඇපකර වශයෙන් තබනවා වෙනුවට ඇප නොතබා ණය ලබා ගැනීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක් මේ තුලින් යෝජනා කර තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ග්‍රේස් පීරියඩ් සහිතව ණය ලබා ගැනීම නැත්නම් ණය ලබාගත්තු පළමු මාසයේ සිට ණය ගෙවනවා වෙනුවට
මාස 12ක කාල සීමාවක ණය සහන කාල සීමාවක් මේ තුලින් ලබා දීලා තියෙනවා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට. ඒ වගේම තමයි ණය ගෙවීමට වැඩි කාලයක් ලබා දීම, අඩු පොලිය මේ තුලින් සූදානම් කරලා වැඩි පිළිවෙලක් සූදානම් කරලා දීලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මීට අමතරව there are further reforms in the system, the structural reforms that requires to strengthen the state-owned enterprises, governance to be introduced to these institutions. Many institutions are having challenges with money that were taken but never accounted for. So the auditor has qualified many of the financial statements of these institutions. So a mechanism has been already identified to facilitate these institutions to be more accountable, transparent, and to expand their capacity to deliver. Through that system, it is expected these state-owned enterprises will add value to the system. The investor, particularly to welcome investors into the country, a host of items are prepared and aligned, proposed through the budget. One of them is the investment protection bill that I mentioned earlier. In addition to that, insolvency bill, the PPP bill, the data sharing bill relating to state agencies refusing to share data with each other. As a result, it creates an impediment for importers and exporters to engage in their activities. At the same time, it is an impediment for state revenue agencies also. The new bill relating to data sharing will be enacted after going through the due process with stakeholder consultation and adequate facilitation. Similarly, this country, based on the system that how you managed in the past, we are not only poor in terms of money as a country, we are poor in terms of availability of data as well. As a result, the new Statistics Act will be enabled to ensure relevant data, accurate data, and timely data will be procured on a timely manner, and it will be made use of for this political and policy decision making. Instead of based on the political connections and instead of based on the discretion of the ministers, the data-driven approach will be made use to create an economy that we can proudly hand over to the next generation. Similarly, Valuation Act will be refined and brought in to provide the necessary foundation. There are many instances we are getting stuck as a nation due to not having a Valuation Act that can address the needs of today. As I mentioned earlier, you all were referring to archaic and outdated regulations and systems and laws, whereas the new budget is paving the way, making the foundation to create a country that we all can be proud of. Similarly, the new Asset Management Act, previously we noted the currently state accounts are qualified by the auditor because of the way how finances of the nation were handled in the past, whereas the new Asset Management Act will provide the way to recognize some of these assets, to ensure they are being brought into the books, to indicate the investments taxpayers and public have made to take this country forward through public investments. Similarly, public procurement law, which was mentioned during yesterday's budget speech, currently we are managing the country with guidelines and circulars. Instead, a public procurement law to close gaping holes in the system will be introduced. Through this mechanism, transparency in procurement, the accountability requiring to evaluation will be introduced into the system. Similarly, microfinance and credit regulatory framework, which has been a requirement of the nation for several years, it was to be taken up, efforts were made to take it up several occasions in the past. However, due to various interests, the bill was not allowed to proceed. We are of the view that is an important requirement, particularly there are vulnerable segments in the society who are being affected due to microfinance and credit regulatory law. ශුද්‍ර මූල්‍ය ණය වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව අවශ්‍ය කරන පනත ගෙනීම තුළින් ඒ ශුද්‍ර මූල්‍ය ගැටලු නිසා
දැඩි අපහසුතාවයකට පත්වෙලා ඉන්න අපේ පුරවැසියන්ට සමාජයට කුඩා ව්‍යාපාරිකයන්ට අවශ්‍ය සහනය ලබාදීමට වැඩපිළිවෙලක් මේ තුළින් යෝජනා වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි anti money laundering, counter terrorism financing එහෙම නැත්නම් තමන්ට ඩිස්ක්ලෝස් කර නොහැකි විදිහට උපයාගත් ධනය තමන් එක්රැස් කරගත් ධනය පිළිබඳව අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අවශ්‍ය කරන නීති සම්පාදනය තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමටත් ඒකට අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්නටත් දැනටමත් වැඩ කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ප්‍රාග්ධන වෙළඳපොළ තුලින් ව්‍යාපාරකරණයට අවශ්‍ය කරන ප්‍රාග්ධනය උපයා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙල සවිමත් කරන්නට විශේෂ වැඩපිළිවෙළවල් මේ තුලින් යෝජනා කරලා තියෙනවා. තනිව ආයෝජනය කරනවා වගේම ආයෝජන කළඹහරහා ආයෝජන ක්‍රමවේදයන් බිහි කිරීම තුලින් ඒකට අවශ්‍ය නව ක්‍රමවේදයන් පද්ධතියට ඇතුළත් කිරීම තුලින් ආයෝජකයන්ට මේ රටේ ආර්ථිකයට සම්බන්ධ වෙන්නට තියෙන වැඩපිළිවෙල තවත් ප්‍රසාරණය කිරීමට මේ තුලින් වැඩපිළිවෙලක් සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ අපේ අයවැය තුලින් යෝජනා කරන්නට යෙදුණු ප්‍රමාණවල් දිහා බලනකොට කලින් වතාවේ කතා කරපු ගරු මන්ත්‍රීතුමා විශ්ලේෂණය කරලා පෙන්නවා අපේ රාජ්‍ය සේවකයන්ට වැටුප් වැඩිවීම පිළිබඳව මේ ණය බරට රට අහු කරලා තියෙන උගුල නිසා ඔබතුමන්ලගේ වැරදි ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති නිසා අපිට ගෙවන්නට තියෙන ඩෙට් සර්විසිං කොස්ට් එකෙන් 100% ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරොත් මේ රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීමට අවශ්‍ය වන මුදලින් අති විශාල ප්‍රමාණයක් ඒකෙන් සපයා ගන්නට පුළුවන්. 100% ඔබතුමන්ලා මේ රට හිර කරලා තියෙන ණය උගුලේ. ඒ නිසා මේ අයවැය තුලින් යෝජනා කරලා තියෙනවා සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ නගා සිටවීම සඳහා රුපියල් බිලියන 604ක ප්‍රමාණයක්, අධ්‍යාපනය නගා සිටවීම සඳහා රුපියල් බිලියන 619ක ප්‍රමාණයක්, පාසල් පද්ධතිය වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 456ක්, විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 135ක්, කාර්මික අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 15ක් යනාදී වශයෙන් ඒ වගේම තමයි රටේ ප්‍රවාහන පද්ධතියට කරන ආයෝජනය public investment to support the transport mechanism බිලියන 483 තුලින් බිලියන 355ක් මහා මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීමට බිලියන 21.85ක් පාලම් පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීමට කරු මන්ත්‍රීතුමා තව විනාඩි 2ක කාලයක් ලැබෙනවා. බිලියන 73.9ක් දුම්රිය පද්ධතිය නඩත්තු කිරීමට සහ සංවර්ධනය කිරීමට බිලියන 22ක් අපේ ගුවන් සේවය නඩත්තු කරවාගෙන සහ පවත්වාගෙන යාමට බිලියන 8.87ක් වරාය පද්ධතිය සවිමත් කිරීමට යහපත් ජීවිතයකට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම සඳහා බිලියන 190ක මුදලක් ඒ තුලින් පානීය ජල වැඩ කටයුතු සඳහා රුපියල් බිලියන 100කට අධික ප්‍රමාණයක් නිවාස පද්ධතියට අවශ්‍ය දායකත්වය ලබා දීම සඳහා රුපියල් බිලියන 39.2ක ප්‍රමාණයක් ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් බිලියන 25.1 ප්‍රමාණයක් තරුණ හා ක්‍රීඩා කටයුතු සඳහා බිලියන 11.5ක ප්‍රමාණයක් නාගරික සංවර්ධනය සඳහා බිලියන 5.7ක ප්‍රමාණයක් ඒ වගේම ආහාර සුරක්ෂිතතාවය සඳහා බිලියන 254ක ප්‍රමාණයක් එය විවිධ කටයුතු සඳහා කෘෂි කර්මාන්තය, දීවර කර්මාන්තය, වාරි කර්මාන්තය, ඉඩම් සංවර්ධනය, පශු සම්පත් සංවර්ධනය සහ වතු ආශ්‍රිත කර්මාන්ත සඳහා වෙනුවෙන් බෙදී යනවා. පරිසර පද්ධතිය රැක ගැනීම සඳහා බිලියන 44ක් ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමියනි වෙන් කරලා තියෙනවා. වෙරළ සංරක්ෂණය, ආපදා කළමනාකාරණය, පරිසර සංරක්ෂණය, ගම් වතුර කළමනාකරණය, අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය, වනාන්තර සංරක්ෂණය, අපජලය සංරක්ෂණය වැනි කටයුතු සඳහා ඒ වගේම තමයි රටේ ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය සඳහා බිලියන 99ක් staggering 99 billion allocated to develop entrepreneurship in this country. ඒ සඳහා 7.98 billion through industrial promotions, 2.4 billion for investment attraction, ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය සඳහා බිලියන 7.11ක් විදේශ රැකියා සහ ශ්‍රමිකයන්
ගරු ඇමතුමනේ ඔබතුමායි වෙනුවෙන් කාර්ය අවසන්. ඒ අනාදී වශයෙන්ම බලශක්ති ක්ෂේත්‍රය සඳහා බිලියන 21කුත් අනෙකුත් මහජන අවශ්‍යතා සඳහා බිලියන 295කට අධික ප්‍රමාණයකුත් වෙන් කර තිබෙනවා. මේ විස්තර පෙන්වා දුන්නේ මේ අයවැය තුළින් ප්‍රකාශයට පත් කරන මේ රට ගොඩනගන ආර්ථික වැඩපිළිවෙලට දාය අවශ්‍ය කරන අඩිතාලම තමයි මේ තුළින් යොදන්නේ කියලා. බොහොම ස්තුතියි.